Welcome to this video. ভিডিওটিতে স্বাগত. This video is part of our natural language processing course, also part of the series where we are checking the breadth of natural language processing, breadth of this course, just high level breadth. এই ভিডিওটা আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কোর্সের একটা পার্ট, এবং আমরা যে সিরিজে এই কোর্সের ব্রেড, তখন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর যে ব্রেড, নট দ্য ডিটেইলস দেখতেছিলাম, এটার একটা পার্ট. What will be this video? In this particular video, it will be, oh, you don't know it, right? Okay, it will be parts of space tagging, POS tagging. It's not point of sales, it's parts of space tagging, right? Okay, no, I'm not showing, I will not teach you the parts of space that we learned in high school or before. Okay, so this is not about teaching a parts of space, it's just parts of space tagging, right? So it actually parts of space tagging হবে. ঠিক আছে, I'll not teach you parts of space, but there is a relation with parts of space. But why do you need parts of space? Why do you need the tagging? What is the relation in natural language processing? Anyone? Write in the comment. Okay, so parts of space tagging. Is there a relation with the machine learning applications, so the machine learning natural language processing, all the applications that we told before? The previous one, language modeling, predicting the next word. Does it have any relation? Sometimes, right? Sometimes parts of space can also dictate what can be the next word among different possibilities. Okay, let's say that is one thing. But in terms of what can be the biggest advantage of parts of space tagging, where I think it's about understanding the meaning, right? Parts of space এর কোথায় অ্যাপ্লিকেশনটা ভালো থাকবে, মানে parts of space আপনাকে কি হেল্প করে? পুরো একটা ওয়ার্ডের, কোন একটা সেন্টেন্সের মিনিংটাকে ভালো করে বুঝতে সাহায্য করে, তাই তো? সো তার মানে হচ্ছে যে আপনি যদি মানে অটোমেটেড ফিডব্যাক দিতে চান অথবা সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে চান, তখন তো আপনাকে মিনিংটা তো ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, তারপর আপনি সেন্টিমেন্ট দিবেন, তাই না? তারপর what about correction, spell correction? Sometimes it depends on the parts of space, right? Okay, so there are uses. So parts of space use আছে, তাই তো? যেমন হতে পারে যে সেন্টিমেন্ট যেটা আপনি বুঝতে চান মানুষের, তার মানে তার কনটেক্সট আপনার পেতে হবে, ঠিক আছে? আবার স্পেলিং কারেকশন, পার্টস অফ স্পেস জানতে হবে, না হলে কি হবে না, আপনি কনটেক্সট না বুঝলে হয়তো স্পেলিংটা কারেক্টলি করতে পারবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, one more thing. When we talked about the initial analysis, text pre-processing, we convert some of those words to the original form. We also remove some stop words. Can it affect? So we are doing POS tagging, but we are also removing this. What is going on here? Anyone? If there is any challenge here, or there is no challenge, if challenge, how we address, what can parts of space tagging do? What about keeping everything so that machine learning understands the parts of space parts on its own? Anyway, I'll leave this with you. So think, comment, and write on your own, and in the discussion forum, chat, discuss, Facebook group. Anyway, so who am I before I go further? So I am Saeed Ahmed from Toronto, Canada. My company is my LinkedIn ID in relation to my study and in relation to my work and business, work and corporate consulting, that kind of things. Okay, so okay, I will stop share, and then what we are telling, parts of space tagging. Okay, and we just saw some application, right? So it means there will be some sort of tagging, right?
the text you are going through, the input text will be tag them, identify them, what parts of speech those words belong to, right? Just tagging, so that the corresponding algorithm can understand, get some information, use some information to facilitate to the application, so that the corresponding application works well. Okay, ট্যাগিং মানে কি হচ্ছে ট্যাগ দেওয়া, মানে ফেসবুকে তো ট্যাগ দেওয়া, তাই না? কোনো একটা আইডেন্টিফাই জিনিসটা এটা হচ্ছে এটা, তাই তো? কোনো একটা ব্লগ আর্টিকেল নিচে আপনি ট্যাগ দেন, মানে এই টপিকটার উপরে, তার মানে কি হবে যে ইনপুট টেক্সট আছে, ইনপুট টেক্সট আমরা কি করবো, ট্যাগ দিব, যে এটা এই পার্টস অফ স্পেস, এখানে এই পার্টস অফ এটা দিয়ে যাব, তাই তো? তারপরে কিভাবে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অথবা এনএলপির যে অ্যালগরিদম সে বুঝবে জানেন এই পার্টস অফ স্পেসটা এখানে আছে, ঠিক আছে? প্রথম জিনিস তাকে ইনপুটটা আন্ডারস্ট্যান্ড করবে যে পার্টস অফ স্পেস কিভাবে কাজ করে, ঠিক আছে? পার্টস অফ স্পেস কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা কাজ করে ইন রিলেশন টু পার্টস অফ স্পেস, তাহলে কি হবে করসপন্ডিং অ্যালগরিদম করসপন্ডিং অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে ভালো কাজ দিতে পারবে। ট্রেনিং এ লার্ন করবে, টেস্টিং আমরা ইভালুয়েট করবো, তারপরে রিপিটিং করে করে আমরা বুঝবো যে না আমাদের অ্যালগরিদম ফাইন টিউন এইভাবে করলে আমরা ভালো আউটপুট পাই, তাই তো? So what are parts of speech? How many parts of speech are there? Anyone? Write in the comment. Okay, we know noun, verb, adjective, adverb. There are some high level parts of speech. Okay, এটাকে আমরা বলবো যে coarse grained. If we use only these high level things or kind of similar, then we'll say coarse grained ট্যাগিং। আমরা যদি আমাদের যে ট্রেডিশনাল আমরা যে মানে পার্টস অফ স্পেস গুলো পড়ি, মানে খুব মেইন যেগুলো আছে, মেইন গুলো যখন আমরা ইউজ করব ট্যাগ করার জন্য, সেখানে আমরা কি বলবো, কোয়ার্স ট্যাগিং। দ্য ডেফিনেশন ইজ লাইক দিস কাইন্ড অফ। আচ্ছা, আমরা ট্যাগ করলাম কোনটা নাউন কোনটা ভার্ব, এটা ট্যাগ করলাম, ঠিক আছে? কোয়ার্স, কোয়ার্স মানে হচ্ছে একটা বড় জিনিস, আর একটা কোয়ার্সের অপোজিটটা কি, ফাইন। We always use sometimes coarse grained, fine grained, coarse grained, fine grained. In project management, they also coarse grained task, fine grained task. Means the requirement, whether you want to divide it into coarse grained, coarse, or very fine, detailed task. Anyway, that's coarse, big, fine. Okay. So there is one other thing. In parts of a space, we can also use coarse grained tagging as well. There are some libraries, NLP libraries. There are some libraries where we get this coarse grain. It is way more, we use way more tagging than the high level original that we usually studied. Okay, it uses way more than that. Sometimes they might invent something new depending on the NLP purpose. Anyway, so coarse grain কি হাই লেভেলে যেগুলো আমরা ইউজ করলাম, আমরা যে পার্টস অফ স্পেস শিখছি ওটার উপর যদি আমরা ট্যাগ করি তাহলে সেটা কোর্স গ্রেড। আর ফাইন লেভেল কি হবে, ফাইন গ্রেড মোর দ্যান দ্যাট। ওকে, ইট উইল বি ইউজিং ওয়ে মোর দ্যান দ্যাট। সামটাইমস হতে পারে যে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য বা স্ট্যান্ডার্ড যে লাইব্রেরিগুলো তারা কি আছে ওয়ে মোর জিনিসকে নিয়ে আসছে ওটাকে ট্যাগ করার জন্য, ঠিক আছে? এটা হলো ফাইন গ্রেড। আচ্ছা, এরপর what are the different ways of this POS tagging? What are the different ways? আপনাকে বলে আপনি কি করবেন? আপনাকে বলার যেটাকে ট্যাগ করে এটাকে ভার্ব, আপনি কি করবেন? If it is given to me, let's say I never studied NLP, what will I do? Can you guess what will I do? I think you know, right? What I will do? I will do what you will do. So the parts of it that I studied, I'll just take the word and tag them with that thing. That's it, right? So there is a rule, right? There are some rules for those. So we'll just use those rules. That can have some variations, but just to keep it simple, based on the rules, we'll write the rules. Okay, if this is like this matches, then this is this is this. Okay, so that is some rule based. Sometimes it can be we can start with the dictionary word and dictionary tag, dictionary parts of speech, and then based on some other rules, we'll keep some, we'll remove some, we'll change some.
right? Because it depends on the context, many things. Okay, so আমরা কি বললাম, আমরা কি করব, আমরা নিব টেক্সটটাকে, তারপরে কি আমাদের যে রুলগুলো আছে রুল অনুযায়ী আমরা ট্যাগ করব, তাই তো? আচ্ছা, অথবা আমরা ডিকশনারি দিয়ে শুরু করবো, ডিকশনারি বেসড, মানে ডিকশনারির ডেফিনেশন অনুযায়ী অথবা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনুযায়ী আমরা কি করলাম, যে ট্যাগ করে গেলাম। তারপরে আমরা কি করব, যত মোর রুলস ডিফাইন করব বেসড অন দ্য কনটেক্সট। আমরা কিছু রাখবো, কিছু রিমুভ করব, আবার কতগুলো চেঞ্জ করব, ঠিক আছে? দিস ইজ rule based, and there is one another neural network based. Neural network will find out rules and then it will do it. That is one thing. Another thing is hidden Markov model based. There is one another MEMS, HMMS. There are two approaches on this. Okay, আমার যেটা মনে করা, আচ্ছা, আমাদের একটা কমন নাম আছে। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা মানে এর বাইরে যাব না, কি আমরা যতটুকু দেখলাম, মানে যেহেতু এটা ওভারভিউ, so we'll not go beyond this, okay, in this video. So what he told, we'll not go far beyond. I think we'll try to add some more information or review this information, and then we'll end this video. It is just overview series, right? Just high level depth overview. So for what did you know? What is POS tagging? Just tag. And application, what is the application? Anyone? An example? Sentiment analysis, right? Sentiment analysis, that is one thing. And then spell correction. Okay, what are the two types in terms of what kind of set we use? Coarse grain, fine grain, right? Okay. What are the different approach? Rule based, neural network based, and there is one another group that is hidden Markov model and MEMS. There is also one kind of Markov model. Okay, let's see. I want to share some of my slide, and then I will go from there. I will add more information from there. Okay, you saw it, you see it. I can probably go to start from, so that there is a review what we saw so far. So just if you are seeing it for the first time, you also know, I think for the depth and overview part, I think this probably is the some of the things that I wanted to think, or I wanted to present, right? What, why, when, how, where, whom, who, as much as relevant. So initial analysis, language modeling, Shannon. Okay. Why do you need POS? It gives us information about the nearby words. Okay. Traditional parts of a space, how many are there? 8. Okay. We also told about some library, right? আমরা লাইব্রেরি সম্পর্কে কিছু বলছিলাম, কিছু লাইব্রেরি আছে, মনে করেন পেন ট্রি ব্যাগ, এখানে নাকি 45টা ট্যাগ ইউজ করে। এখানে আমরা মনে করেন 8টা পার্টস অফ স্পেস, 8টা ট্যাগ ইউজ করব। ব্রাউন কর্পাস, অ্যানাদার ট্যাগিং লাইব্রেরি, ওরা 87 ট্যাগ ইউজ করে। 146 C7 ট্যাগ সেট, এটা কি 146 ট্যাগ সেট ইউজ করে। ওকে, what you told, there are some tagging library in NLP in Python, so they use 45 tag set, pen tree bank 87 tag set for 87 tags, not tag set, brown corpus 146 for this. Okay, what is the use of, why do we do POS tagging? This is important for NLP analysis. Okay, natural language processing analysis জন্য দরকার। সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, সেন্টিমেন্ট মানুষের অনুভূতি বোঝার জন্য দরকার। ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে, টেক্সটের ভিতরে কি অনুভূতি আছে, ইমোশন, না speech recognition. Okay, speech recognition. If you know the parts of a speech, you can correct it yourself. The machine computer can correct it yourself. And it says the context is right. It is the right word considering the parts of a speech. So yeah, it helps. Okay, this is an example.
of tag set. Let's see. This is the word, this is the corresponding tag, this is the grand word corresponding tag. Okay, this is verb, this is noun. Okay, we also know there are different kinds of nouns, different kinds of verbs. Those can also be a little bit more fine-grained than the top 8, right? Okay. So, what the methods of POS tagging? POS tagging method গুলো কি আছে সেটা হচ্ছে এটা, তাই তো? Rule base, আচ্ছা, this is one approach. Stochastic based, these are two. Neural network based. Okay, now I can try to give a little bit more information, but I need to give a little bit break. I will come back. Okay, I'll say something more on parts of speech tagging, give you some little more information. Okay, based on what I have already told, just little extension of that. So আমি কি বলবো, আর কিছু more information দেব আর কি, যা বলছে extension, random information. Okay, because এটা হচ্ছে breadth, right? Not all the details. Sorry. So আমাদের কি আছে যে okay, so we told that there are 8 traditional parts of speech, right? Noun, verb, pronoun, preposition, adverb, conjunction, participle, and article. Okay, and recent list of parts of speech. Recent lists of parts of speech. We told about the pen tree bank, brown corpus, C7 tag set. আমরা বলেছি কি পাসপোর্ট স্পেসের কিছু রিসেন্ট কি আছে লাইব্রেরিতে কি পাওয়া যায়, pen tree bank, brown corpus, C7 tag set, and I think there are lots of tags in there, right? 45, 87, 146. So we also saw that POS provide knowledge about the nearby words. And we know the application where it can be used. I think name entity recognition, there is one another thing, name entity recognition application, where you can use it. So from some news articles or from some other places, you can use this name entity. Name entity means what is date, what is people, what is organization, that kind of things. Okay, that is an application of information extraction, right? Machine translation, sentiment analysis, speech recognition. Okay. Okay. Abstract types of parts of speech. There are some abstract types of. One thing is open class, noun, verb, adjective, adverb. There are some closed class like preposition, on, under, over, numeral 1, 2, 3, auxiliary verb can, may, should, conjunction, and, but, pronouns, she. Okay, abstract types of parts of speech. Okay, how does POS tagging work? Anyone? You already know, right? Word by word, and then if we find a match, we just tag it. আমরা কি করব, টেক্সটটাকে নিব, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড দেখব, তারপরে কি অথবা মনে করেন আফটার টোকেনাইজেশন ওয়ার্ডগুলো নিব, তারপর একটা ট্যাগ সাইন দিয়ে দিব, তাই তো? আমরা একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম, তাই তো? মানে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এনএন ফর নাউন, এই ধরনের ব্যাপার ছিল, ভিআর, ভিভিডি, ভার্ব, হ্যাঁ ভার্ব, আবার এমন হতে পারে যে ভার্ব পাস্ট, ভার্ব ফিউচার, এই ধরনের কোনো ব্যাপার সাথে থাকতে পারে। আর কনটেক্সটের উপর ডিপেন্ড করে সেম ওয়ার্ড ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল
verb tagging, right? Depending on the context, the same word can multiple tag. মানে একই ওয়ার্ডকে আমরা কখনো নাউন হিসেবে ইউজ করি, কোনো ভার্ব হিসেবে ইউজ করি, তাই তো এই ধরনের ব্যাপার সব তারা ডিফারেন্ট প্লেসে ডিফারেন্ট টাইপ পাবে। এরকম না যে জাস্ট মানে একটা ওয়ার্ড দেখলে আপনি ডিরেক্টলি দিয়ে দিবেন। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট জাস্ট ইউ সি ওয়ান ওয়ার্ড it gets always the same tag. No, because depending on the context and how it is used, one word can get different tags. So it's a fine grain, coarse grain, okay. And we know about the tag set. I think some of them are called public, like brown corpus, pen, tree bank. Some of the tag is, let's see, PDT, predetermined, NN, noun, NNS, plural, sorry, NNS, noun, plural, NNP, proper noun, singular, VBD, verb, past tense, VBG, verb, gerund. Just for example, some tags from the pen's tree bank. And the method, rule-based, stochastic, neural network. Rule, you know the rule, stochastic, probabilistics. Okay, HMM, hidden Markov model, right? MEMS, that is also Markov model. ME means maximum entropy, entropy, information content. Neural network based models. Okay, so how does the rule based tagging work? Rule based tag কিভাবে কাজ করে আমরা কি যেন বলেছিলাম? One approach is to start with the dictionary দিয়ে শুরু করলেন, তারপরে কি করলেন? From the dictionary you assign all the possible tags or subspace tags. আপনি কি করলেন? মানে ডিকশনারির উপর বেস করে সবগুলো ওয়ার্ডকে ট্যাগ দিয়ে দিলেন। তারপর কি you create some rule to remove some tag. আপনি কিছু রুল বানালে, মানে যেখানে এরকম মনে হচ্ছে না এটা আসলে এরকম হওয়ার কথা না, জাস্ট ডিকশনারি ডিক্লেয়ার করা যাবে না, কি করলেন? ঠিক আছে, কারেক্ট ট্যাগ রাখলে দরকার হলে চেঞ্জ করলেন, এই আর কিছু না। ওকে, stochastic hidden Markov model. There will be some sort of probabilistic things, so it probably is better to keep it for future. And okay, yeah, one thing is, let's see, some computation probabilistic based, and there will be also some maximization, right? What is the maximum probability of this being this, that kind of thing. Maximum probability for being this word to be noun or pronoun or something else. So it will be using some optimization kind of things, and then it will assign, right? Okay, so there are some equations. I will see if I can find out the equation in the Google image, and then I'll show you. Okay, it also uses some sort of Bayesian rules, and then some maximization, optimization things. Bayesian rule, conditional probability equation, and then some sort of optimization, argmax kind of things, they use it. একটা কি হতে পারে যে মনে করেন যে probability of she promised to. Okay, given condition something. Okay, I think it uses, I think I better will show it from the Google image. Okay,
hidden Markov model, that's what you're checking. There are some other concept like, I think in terms of tagging, two types of tagging. One thing is state tagging and the transition tagging. Okay, Vita-Bri algorithm. There is an algorithm, Vita-Bri algorithm. এটা আপনি বললাম এখন নামটা, you can search in Google and read on it and we can come back to it. There is another concept, beam search. Okay, it's also some searching to find the best tag state, that kind of thing. Anyway, maximum entropy has two methods. The approaches a generative model and discriminative model. Generative model, discriminative model. Okay, there are some equations for that as well. Okay, I don't think I want to go any further because that will be too much to cover. So let's see if we can find out some algorithms. Let's see. Okay. Hidden Markov model for POS tagging, right? Hidden Markov model for POS tagging. Okay, this is not the last one that you told, beam search. It looks like this one is the beam search thing. I was looking for equation, right? Tagging equation. Okay, I don't see anything straightforward here. What about okay, I think yeah, you can find it. Okay, I don't think I want to go further because it looks like it's not, it doesn't come in the Google search straightforward. Okay.